press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, how are you all? Hope all are you fine and safe in your home. In today's class, we are going to learn the continued part of this lesson called what? The Talkative Barber. The name of your lesson? The Talkative Barber, and this story belongs to Arabian Nights. Okay? And in the last class, we have studied that yes, that Barber is very talkative. He can't stop talking. So that king wants to get rid of him. So he become very angry and ordered him to shave me quickly, because I have to go somewhere in the afternoon and that is very important meeting. Like this, that king is ordered to Barber. So when hearing or listening the angry sound of that Sultan, then Barber is fearful and he is telling that, my majesty, my lord, please don't be angry, I will shave now. Like this he is telling and started to shave. But at some moments, next some moments, he again starts talking. So now see what happened next. Okay, open page number 1 or 2. Third para. Be patient, said the barber. Perhaps you have not considered well what are you going to do. I wish you could tell me what this matter of great importance is all about, and then I will give you my opinion on it. Finish shaving at once, the Sultan exclaimed. But instead of doing this, the barber left the Sultan half shaved to go and see what time it was. My patience is exhausted, the Sultan cried. Be calm, my master, and you shall be shaved in a moment, said the barber, and seeing this, he continued shaving the Sultan. But while he was doing this, he could not help talking. If you could inform me what this important affair is, I would give some more advice, which you might find useful, he said. The Sultan was completely fed up by now and decided to satisfy the barber. He told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave. When the barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed, that reminds me, yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today, but I had quite forgotten it and have not made any preparations for them. The Sultan, who was at the mercy of the barber, was ready to do anything to be rid of him. So, till this we are going to study in this class. Okay, what happened? That Sultan becomes very angry and he is telling that, okay, stop talking, now start your work. Okay, don't make noise. Like this, that king orders angrily. So that barber is telling that, be patient, my master, be patient, said the barber. Barber tells that, okay, be patient, be calm, nothing going to happen now. Okay, perhaps you have not considered well what you are going to do. I think you have not considered well what are you going to do. Okay, what is that Sultan going to do? Yes, he is an important meeting in the afternoon. But the barber is telling that, I think Sultan, you are not well considered what you are going to do in the afternoon. I think so. Like this, the barber is telling, I wish you would tell me what this matter of great importance is all about, and then I will give you my opinion on it. So, I will give you advice for it if you tell me what is happening in the afternoon. Understood this? So, the king is very angry and he ordered Barber that please
not please, just shave my head. Okay, so that barber becomes very what we can talkative, and he is telling that my lord or my master, I will give you some advice because you are not well considered that what are you going to do in the afternoon. If you tell me what are you going to do in the afternoon, I will give some advices. Like this the barber is telling to ಸುಲ್ತಾನ್. ಮಕ್ಕಳೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಮೊದಲೇ ಸುಲ್ತಾನ್ಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಇವನು ಶೇವ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಟಾಲ್ಕಿಟಿವ್ ಬಾರ್ಬರ್ ಅಂದರೆ ಮಾತುಗಾರದಂತಹ ಕ್ಷೌರಿಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಪನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ನೇನೋ. ನೀವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮೀಟಿಂಗ್ನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂತ ನೀವು ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾರ್ಬರ್ ಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸುಲ್ತಾನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. Finish shaving at once, the Sultan exclaimed. But instead of doing this, the barber left the Sultan half shaved to go and see what time it was. Now Sultan became very angry. He's telling that, please finish shaving. Okay, please finish shaving. And the Sultan exclaimed. Exclaimed means in the angry mood, he is shouting, please shave me at once. Okay, don't talk too much. I have to sorry, I'm very fed up with you, so I don't want to hear you, I don't want to listen your nonsense talking, so please shave me at once, Sultan exclaimed. But instead of doing this, the barber left Sultan half shaved to go and see what time it is. But that barber, what is he doing? He's left that Sultan who is half shaved. He left that Sultan at one side and going to check the time, what time it was, how much time it was. Like this, the talkative barber continues his nonsense things. Understood this? Okay, I will tell you again. ಮಕ್ಕಳೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಷೌರಿಕನಿಗೆ ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ರಾಜ ಅಥವಾ ಕಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸುಲ್ತಾನ್, ಆ ಥರ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಕ್ಷೌರಿಕ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂತಾನೆ. ಆಗ ಸುಲ್ತಾನ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಾಕು ನೀನು ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ನನಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಶೇವ್ ಮಾಡಿಬಿಡು, ಈಗ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶೇವ್ ಮಾಡಿಬಿಡು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಸಿಟ್ಟಿಂದ ಕಿರಿಚಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಕ್ಷೌರಿಕ ಅಂದರೆ ಬಾರ್ಬರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಅಥವಾ ಶೇವ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಒಬ್ಬ ಕಿಂಗನ್ನ, ಆ ಒಬ್ಬ ಸುಲ್ತಾನನ್ನು ಅರ್ಧ ಕ್ಷೌರ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕೂದಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೋಳಿಸಿ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಕೂದಲನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫನ್ನಿ ರೈಟ್? ಎಸ್, that barber keeps on talking like this and making nonsense things. The king become very angry. The king become very angry. Okay, next see, be calm my master. What that is, finish shaving at once, the Sultan exclaimed. But instead of doing this, the barber left the Sultan half shaved to go and see what time it was. My patience is exhausted, the Sultan cried. Now what happened? That Sultan becomes he's become very innocent and he's telling that, oh my God, my patience become exhausted and I will become crying now. I will be feeling like crying now. What is this man doing? Instead of shaving me, he's talking non-stoply. Means
continuously speaking, and also, yes, he is not working at all. He is going and watches the time, and he is telling that he is giving some advices to me for the afternoon program. What happening to me? Like this, the Sultan is cried. ಆ ಒಬ್ಬ ಸುಲ್ತಾನ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಅಳು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವನು? ನನ್ನ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬೋಳ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಮ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಕೆಲಸನೂ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡೋದು ನಿಲ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಬೇರೆ ಏನೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸುಲ್ತಾನ್ಗೆ ತನ್ನ ತಾಳ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿ ಅಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಬಾರ್ಬರಿಂದ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. Be calm, my master, and you shall be shaved in a moment, said the barber, and saying this, he continued shaving the Sultan, but while he was doing this, he could not help talking. So, for that, barber tells that, be calm, my master, and you shall be shaved in a moment. Don't be angry. I will shave you in a moment. Be calm, be cool. Nothing is going to happen. Okay? So, said the barber, and saying this, he started to shave that head, but again, after some moments, he again starts to talking. He couldn't help talking. Means what? He starts to talk continuously. He starts to talk continuously. Understood this? Andre ಸುಲ್ತಾನ್ಗೆ ಅಳುನೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತನ್ನ ತಾಳ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿ ಕಿರ್ಚಿದ್ದಾಯ್ತು, ಅರಚಿದ್ದಾಯ್ತು, ಬೈದಿದ್ದಾಯ್ತು, ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲನೂ ಆಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಅಳೋ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಸುಲ್ತಾನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಕಪ್ಪ ಸಾಕು, ಇವನು ಶೇವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಫೀಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಬಾರ್ಬರ್ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬೋಳಿಸಿ ಟೈಮ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಟಾಕ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂದರೆ ಮಾತಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಂತಹ ಸುಲ್ತಾನ್ ಈಗ ಅಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಆ ಬಾರ್ಬರ್ ಆ ಕ್ಷೌರಿಕ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಿ ಕಾಮ್ ಮೈ ಮಾಸ್ಟರ್, ನನ್ನ ಪ್ರಭುವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತರಾಗಿ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ? ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಿ ಕಾಮ್, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶೇವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಡೀ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶೇವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅವನು ತಲೆಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ಸುಲ್ತಾನ್ ತಲೆಯನ್ನು ಕ್ಷೌರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೂದಲನ್ನ ಕ್ಷೌರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕ್ಷಣಗಳ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಸುಲ್ತಾನ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸಾಕು, ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ, ಮೀನ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಷೌರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಶೇವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಒಂದೆರಡು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಯು ಕುಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೀ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ಈಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಅಡ್ವೈಸ್ which you might find useful, he said. Again he started to talking, and he telling that if you give some information about the afternoon program, then I will give you some useful suggestions so that they will come to help you in the afternoon. Like this, the barber is always increasing the angriness of that sultan. Understood this? So the barber is telling that, my lord or my majesty, if you give me some information about the afternoon affair, that is a very important affair for you, if you give some more information about that, I will give you some suggestions, and this might useful for you for your afternoon session. Like this, the barber started to again talking, and the sultan was completely fed up by now and decided to satisfy the barber. He told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave. So that sultan was completely fed up with that barber. He wants to get rid of that barber, so he wants to give the information about afternoon affair, and that affair is what the king wants or sultan wants to give feast to his some friends.
feast means what? That is a big lunch. Okay, big lunch. Sultan wants to give a big lunch or feast to his friends. So he is telling that yes, I have to give some feast to my friends. So I am very eagerly waiting to the afternoon session. So I am waiting for that. Like this, that Sultan explained his situation to that barber, because barber is torturing him like anything. He is telling that please give me some information about my afternoon session, I will give you some advice. Instead of shaving, he is talking like this. Okay, he is talking about this. So that Sultan wants to get rid of that barber. He explained whole thing to that barber. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಕ್ಷೌರಿಕ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಒಬ್ಬ ಸುಲ್ತಾನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಇವನಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಇವನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಇವನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ, ಇವನ್ನ ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಊಟವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಈ ಬಾರ್ಬರ್ಗೆ ಸುಲ್ತಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಫೀಸ್ಟನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲಂಚನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನಿಷ್ಟು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಬ್ಬ ಬಾರ್ಬರ್ ಅದರ ಕ್ಷೌರಿಕಂಗೆ ಸುಲ್ತಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, when the Babu heard the Sultan mention a feast, he exclaimed, that reminds me, yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today, but I had quite forgotten it and I have not made any preparations for them. Okay, now what happened? The barber is telling that, now I remember that I also give an invitation to my friends to come to our home for lunch, but I forgotten that thing. So what I have to do, I not even made any preparation for that. What I can do? Like this, that Baba is telling to that Sultan. When the Barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed means he's become very happy. Okay, he's telling that. And surprisingly, okay, he's telling that when that king wants to give feast to his friends, by hearing this, the barber is telling that, now I remember that I also give invitation to my 4 or 5 friends to come to our home for lunch, but I have forgotten, so I didn't make any preparation for that. The Sultan, who was at the mercy of the barber, was ready to do anything to get rid of him. But what happened? That Sultan, who is having a mercy of that barber. Do you understand? Now that Sultan experiencing a mercy feeling towards that barber. So he was ready to do anything for him because he wants to get rid of from that barber. Understood this? Okay. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವನ್ನು ನಾನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಾರ್ಬರ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಷೌರಿಕಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದಂತಹ ಬಾರ್ಬರ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಷೌರಿಕಂಗೆ ಏನೋ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೂ ನೆನಪಾಗ್ತಿದೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಯಾವಾಗ ಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸುಲ್ತಾನ್ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ಬಾರ್ಬರ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಷೌರಿಕ ಕೂಡ ನನಗೂ ಈಗ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ಒಂದು 4-5 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮರ್ತೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮನೆ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ತೋಡ್ಕೊತಾನೆ. ಆದರೆ ದಟ್ ಸುಲ್ತಾನ್ಗೆ ಈಗ
ಈ ಒಂದು ಬಾರ್ಬರ್ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆನೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು, ಸಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಅಳುನೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಈಗ ಮರ್ಸಿ ಕರುಣೆನೇ ಬಂತು. ಈ ಥರ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಅಂದರೆ ಆ ಸುಲ್ತಾನ್ಗೆ ಈ ಬಾರ್ಬರ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೀತಿಲಿ ಅವ್ನಿಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೀತಿಲಿ ಇವರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಒಬ್ಬ ಸುಲ್ತಾನ್ಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಬಾರ್ಬರ್ ಆ ಸುಲ್ತಾನ್ಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಒಬ್ಬ ಸುಲ್ತಾನ್, ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಹೀಗೆ ಬಾರ್ಬರ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಷೌರಿಕನಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ಷೌರಿಕ ಎಷ್ಟು ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು, ನೀವೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೆಸನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಸೈಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವೈಸ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ so that you can understand properly. Hope you understood this class. Thank you.